எல்லாரும் தமிழில் பேசும்போது நான் மட்டும் இங்கிலீஷில் பேசுகிறேன், அதுக்கு என்ன மன்னிச்சிருங்க. Respected dignitaries on the dais, Professor Dr. Gnanasundaram, Professor Chintamani, Dr. Thailambaal, Dr. Jaisakthivel, Thiru Kuvigam Sundarajan, and all assembled guests. It gives me great pleasure to see all of you here today and welcome you to this book release function. What started off as a seed, as a thought a few years ago, has now reached the stage of completion. It is such a joy to see this book, Ponniyin Selvan Retold, in its final form in print. My sincere thanks right at the outset to all those who have helped to make it happen. I had this thought in my mind that it would be a good idea to bring out an abridged English version of the Tamil classic Ponniyin Selvan. This was many years ago, well before the movie Ponniyin Selvan was even in production. The motivation behind this was threefold. One, it is a masterpiece of Tamil literature that deserves to reach a pan-Indian audience and indeed a global audience. The global audience I'm referring to includes not only people of other cultures but our very own Tamil children settled abroad. And the best way to connect the book with them is by translating it into English. Secondly, Ponniyin Selvan is not only a Tamil classic but is also a historical narrative that offers a fascinating glimpse into one of the greatest periods of Tamil Nadu's history. And what better way to take that history, or rather kindle an interest in that history, than through this novel, Ponniyin Selvan. Thirdly, in today's world, there may not be the time to read the whole book, and hence the need for an authoritative abridged version. The rule of the medieval Cholas was a turning point in Tamil history. It ushered in a golden age akin to the golden age of the Guptas. The empire, as we all know, reached its height during the reign of Rajaraja Chola and Rajendra Chola. I say that the rule of the medieval Cholas was a turning point in Tamil history because the world we live in today, the Tamil world and its culture that we have to this present day, was in large part forged during that period. A millennium has since passed and many kings have come and gone, but what was set in those decades has formed the basis for a lot of what we are today. I was working in the UK at the time when I had this idea about this book. I contacted an uncle of mine, Thiru Somasundaram, to suggest who I can approach for the big task at hand. He in turn asked Professor VIJAYAN, a retired Tamil professor who was a colleague of his after retirement at Pollachi Thiru N. Mahalingam's office. VIJAYAN sir suggested the name of Professor Chintamani, who was his student and an English professor in Udumalpet. I then got in touch with Chintamani sir, wondering what he might say, but much to my surprise, he readily agreed to my request. I could not have found a better person than him. Thank you, sir. He has shared with me many of his English translations of Tamil poems, and I have always found them fascinating with his excellent command over the English language. The book in front of us is proof of that. It is my great privilege that he has accepted to do what I had requested of him, and words cannot adequately convey my thanks to him. Chintamani sir got in touch with Kuvigam Sundarajan sir to assist him in this task, and so it was that I came in touch with another wonderful person. Sundarajan sir has been of immense help and support to me throughout this venture. He has been a source of reassurance and strength when things were looking difficult. I cannot thank him enough for all what he has done. Professor Subhashri is the third person in this journey, without whose help this book would not have reached its final shape. She tirelessly and meticulously reviewed the draft multiple times and gave her invaluable input and helped shape the book into what it is today. My heartfelt thanks to her and for all of her efforts in this project, which she did with patience and never a frown to all my requests and queries. My thanks to Thiru Ponniyin Selvan for agreeing to do the artwork for the book, which is done so beautifully and carrying on the legacy of the original. I should also mention Thiru Kribanandan for his steadfast support throughout, and to Kribanandan sir and Sundarajan sir's Kuvigam Publications for getting this book published. I hope this book will reach a wide audience and become a landmark in the long history of Ponniyin Selvan. Thank you all. தேங்க்யூ டாக்டர். உங்கள் கனவு நிச்சயம் நனவாகும். இந்த புத்தகம் நிச்சயமாக நிறைய இடங்களுக்கு உலக அளவில் செல்லும் என்பது இந்த இடத்தில் அனைவருடைய பார்வையில் இருந்தே நமக்கு தெரிகின்றது. நிச்சயமாக இதை அமேசான் கிண்டில்லையும் பின்னாடி பதிவிக்கலாம். அது இன்னும் நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் ஆடியன்ஸ் போய் சேரும். இப்பொழுது டாக்டர் ஆனந்த் அவர்கள் அருமையாக இந்த புத்தகத்தை எப்படி நாம் துவைக்கிறோம், அந்த கான்செப்ட் எப்படி அவர் மனதில் உதித்தது, அதை எப்படி அவர் செயலாற்றினார் என்பதற்காக தான்.
கிட்டத்தட்ட 8 வருடத்திற்கு மேலே இந்த ஐடியா எங்கள் இதில் மனசில் ஜெர்மினேட் ஆகிக்கொண்டே இருந்தது. இன்றைக்கு தான் அது வெளிவந்து புத்தகமாக வெளிவந்து நம்ம கண்ணில் பார்வையில் படுவதற்காக காத்து கொண்டிருக்கின்றது. இப்பொழுது அடுத்து பேச வருகிறவர் முனைவர் ஜெயசக்திவேல் அவர்கள். சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் இதழியல் மற்றும் மக்கள் தொடர்பு துறையின் உதவி பேராசிரியர். வானொலி மீது இவருக்கு அளவு கடந்த காதல். பிபிசி வேர்ல்ட் நியூஸ், ஆல் இண்டியா ரேடியோ, வாய்ஸ் ஆஃப் ஜெர்மனி, உலக சீன வானொலி போன்ற அமைப்புகளில் பங்கேற்று பல சாதனைகள் படைத்தவர். ஊடகத்துறையில் ஈடுபாடு கொண்டவர். 15 புத்தகங்களுக்கு மேல் எழுதி பெயர் பெற்ற எழுத்தாளர். பல கம்யூனிட்டி ரேடியோ சர்வீஸ் ஸ்டேஷன்ஸ்களை நிறுவியுள்ளார். இந்தியாவில் ஹாம் அமைப்பில் முக்கிய அமைப்பாளர். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இன்றைய விழா நாயகர் சிந்தாமணி அவர்களின் மாணவர் ஜெயசக்திவேல் அவரை வருக வருக என்று அழைத்து பேசும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். What a wonderful introduction. மிக்க நன்றி. ஆங்கில புத்தகம் வழக்கமாக நாங்கள் தமிழ் மேடைகளில் தான் நிறையா பேசியிருக்கேன், நிறையா அதை பற்றி உரையாடி இருக்கோம். என்னுடைய பேராசிரியனுடைய இந்த மொழிபெயர்ப்பு மிக முக்கியமானதாக கருதப்படுவதால் நானும் இந்த புத்தகத்தை பற்றி ஆங்கிலத்திலேயே ஒரு சில வார்த்தைகளை பேசிவிட்டு அந்த என்ன சொல்கிறது, அன்பின் மிகுதியால் நம்ம சொல்லணும் இல்லைங்களா, நிறையா அவரை பற்றி பேச வேண்டியது இருக்கும்னு இந்த ஒரு ஸ்கெடியூல் கொடுத்துட்டாங்க. இதில் யார் வரிசையாக பேசுகிறாங்கன்றதை முதல்ல போட்டு பக்கத்தில் ஒன்று போட்டிருக்காங்க, அதுதான் திக்குனுச்சு. அதனால் ஸோ நான் என்னுடைய என்ன சொல்கிறது, அவருக்கும் எனக்குமான உறவை பற்றி விரிவாக பேசினேன்னா அந்த 7 நிமிடம் பத்தாது, அது பாட்டுக்கு போயிட்டே இருந்துடும். எம்சிசி அந்த நண்பர்களுடைய அந்த குழுவில் ஒரு தடவை அதை பற்றி நான் டீட்டெயிலாக பேசியிருக்கேன். அதனால் எம்சிசி நண்பர்கள் அவங்க தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ a bridge across time, Kalki's Ponniyin Selvan in English. Good evening, everyone. Today we are here to celebrate a literary milestone, the English translation of Kalki's Krishnamurthi's epic historical fiction, Ponniyin Selvan. The saga, a beloved classic in Tamil literature, has now been made accessible to the wider audience, allowing readers across the globe to immerse themselves in the rich tapestry of the Chola dynasty. The Ponniyin Selvan, originally serialized in the Tamil weekly Kalki from 1951 to 1954, is a sprawling tale of adventure, romance, and political intrigue. Set in the 10th century, it weaves the captivating narrative around the early life of Arulmozhivarman, who would later be known as the great Chola Emperor Rajaraja I. Kalki's masterful storytelling, vivid characters, and meticulous attention to historical detail have earned the novel a dedicated following over the decades. Many authors translated it in English. This enduring love for the novel has inspired many authors to translate it, making it accessible to the wider audience. These authors have dedicated themselves to keeping the spirit of the original story while also making it accessible to the people who speak different languages. Nandini Krishnan. One of the authors who translated Ponniyin Selvan is Nandini Krishnan. Hope you people were followed that in that Madras Litfar Light program. In that program, in this year, I think they were discussed this particular book. She translated the first part of the novel into English, titled First Blood. This was the significant undertaking, and Krishnan reportedly spent years working on the translation to capture the nuances of Kalki's writing. Her dedication to the task is the testament to the power of Ponniyin Selvan. Westland Books were published that particular volume. The next one is the Sumita Manikandan. Sumita Manikandan is a Chennai-based author and the translator is another author who translated Ponniyin Selvan into English. She has also written other books such as Perfect Room and These Lines of Mehendi. A translation of the Ponniyin Selvan is another example of the dedication to the sharing this story with a wider audience. It were published in the Kindle. The next one, right now, it is very popularly available in all the markets, including the online and also in the bookstores. There is Gauri Ramnarayan. Gauri Ramnarayan also translated the novel into English. As part of the 6th part translation, she started working on the translation on Kalki's 125th birth anniversary, which shows how important Ponniyin Selvan is in the world of literature and how it has inspired people of generation. The Penguin were published that one. So how this particular translation is different from all the threes, that is a very important we have to mention here. This English translation undertaken by my professor, Chintamani, is a labor of love that took several years to complete.
The translator's deep understanding of both Tamil and English language is evident in the book's ability to capture the spirit and the essence of the original work. So that is a very important, this is a very interesting task, how this particular big volumes were abridged in Tamil by the Sir, and then it were translated in English. The special mention must be made of Mr. Sundarajan Sir, whose abridgment of the original text made the task of the translation manageable. That is a very, very important. So Chintamani Sir translation of Ponniyin Selvan is elegant, lyrical, energetic. It embraces the detail of the expansiveness of the original text while retaining its space and depth. I am certain that this timeless epic will find a whole new generation of readers with this translation. I have to tell a lot of things here in the three themes. There is historical significance, how he translated there, and character-driven narratives, that is also there. You must read that one. And the cultural richness. The translation is steeped in the Tamil culture, showcasing its tradition, customs, and values. So readers will be transported to the bygone era, experience the sights, sounds, and the flavors of the 10th century of South India. So Ponniyin Selvan's enduring appeal lies its ability to transport readers to the another time and space. So I read that a few lines were there in that particular volume 1 and volume 2. It's very captivating lines for me. Of course, if you people will read that one, you will also thinking about that particular lines again and again. Let us board the draft of the imagination to sail in the time flood. Sans beginning, sans end. Thus travel to an era 1,000 years before us. A profound question loomed over the Chola Empire, poised precariously between the two contenders. So like this, in the first volume, he mentioned a lot of interesting translation work there. And in the second volume, I have to mention two important lines were there. I am not able to understand what is in your mind. I am not an omniscient God. I am only a human being. I am not able to understand what is in girl's mind and experts has to say it out. நீங்கள் யாருக்கும் இந்த நாவலை தொடர்ந்து உள்ளுக்குள்ளே ஆழ்ந்து படிச்சிருந்தா இது எந்த இடத்துல எங்கே வருதுன்றது தெரிஞ்சிருக்கும். I have here the small animals fall a willing prey to the enchantments of the dancing crowbara. Likewise, I am also going to Nandini. You have already cautioned me that she is our sister, yet I am not able to believe that. However, there is a secret shrouding her birth. I will find out what it is today under any circumstances. So these are all the very interesting lines which I mentioned in the both volumes. I encourage everyone here to pick up a copy of this book and embark on this unforgettable literary journey. Whether you are a long-time fan of the novel or a newcomer of Kalki's world, you are sure to be captivated by the magic of Ponniyin Selvan. Let's celebrate the remarkable achievement and the power of literature to connect us across time and culture. Thank you. நன்றி முனைவர் ஜெயசக்திவேல் அவர்களே. அப்படி ஒரு அனலைஸ் பண்ணி அதை எப்படி கொண்டு வரணும், அதனுடைய கேரக்டரைசேஷன் எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றியெல்லாம் ரொம்ப அழகாக சொன்னார். அது மட்டும் இல்லாமல் முதல் லைன், அது ஆதி அந்தமில்லாத கால வெள்ளத்தில் நாம் எடுத்துக்கொண்டு செல்லுகின்றோம், நேயர்களை 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன் அழைத்து செல்கின்றோம் என்று கல்கி கூறிய வரிகளை நமது சிந்தாமணி அவர்கள் எப்படி மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் என்பதை மிக அழகாக நமது ஜெயசக்திவேல் அவர்கள் கூறினார்கள். அடுத்து நம்ம இப்போ இந்த நம்மிடையே உரை நிகழ்த்த இருப்பவர் முனைவர் தைலாம்பாள் அவர்கள். அவரை பற்றிய ஒரு சிறு குறிப்பு. உடுமலைப்பேட்டை விசாலட்சி கல்லூரியில் பேராசிரியராகவும் ஆங்கிலத்துறை தலைவராகவும் பணிபுரிந்தவர். சிறுகதை, நாடகம், சிறுவர் இலக்கியம் படைத்தவர். மிகச்சிறந்த பேச்சாளர். அகில இந்திய வானொலியில் நட்சத்திர பேச்சாளர். யூடியூப் சேனல் அமைத்து இலக்கியத்தை வளர்த்து வருபவர். தமிழ் இலக்கியத்தில் மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்டவர். சிந்தாமணி போல அவருக்கு ஆங்கிலம் தமிழ் இரண்டிற்குமே ஈடுபாடு உண்டு. அவர் ஆங்கில பேராசிரியராக உடுமலைப்பேட்டையில் இருந்தவர். இவர்களும் தைலாம்பாள் அவர்களும் அதே உடுமலைப்பேட்டையில் விசாலட்சி கல்லூரி என்ற இன்னொரு கல்லூரியில் ஆங்கிலத்துறையில் இருந்தவர்கள். இருவருக்குமே தமிழ் ஆங்கிலம் இரண்டிலுமே மிகுந்த ஈடுபாடு உண்டு. இவர் சிறந்த மொழிபெயர்ப்பாளரும் கூட தைலாம்பாள் அவர்கள். உதாரணமாக இந்தியாவில் அசோகர் என்ற ஒரு புத்தகத்தை மொழிபெயர்த்திருக்கின்றார். திரிகடுகம் தமிழ் சங்க பாடல் கொண்ட 100 பாடல் கொண்ட புத்தகத்தை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்திருக்கின்றார். ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழிலும், தமிழிலிருந்தும் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்திருக்கின்றார். இந்த 2 நூல்களும் தமிழ்நாடு டெக்ஸ்ட் புக் அண்ட் எஜுகேஷனல் சர்வீஸ் கார்ப்பரேஷன் மூலம் வெளியிடப்பட்டவை. 100 ஆண்டு காலம் வாழ்ந்து தமிழுக்கும் சரித்திரத்திற்கும் சேவை புரிந்த பேராசிரியர் தா. சுப்பிரமணியம் அவர்களின் மருமகள். அவர்தான் சாண்டில்யனுடைய யவனராணி புத்தகத்திற்கு அணிந்துரை எழுதியவர். சாண்டில்யனுக்கும் மற்ற சரித்திர பேராசிரியர்களுக்கும் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் கேட்கக்கூடிய ஒரே இடம்
திரு நா. சுப்பிரமணியம் அவர்கள் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு என்ற புத்தகத்தை சிறப்பாக எழுதியிருக்கின்றார். அவருக்கு உறுதுணையாக இருந்து நிறைய புத்தகங்களை ஆக்கி கொடுத்தவர் நமது தைலாம்பாள் அவர்கள். உடுமலைப்பேட்டையில் இருந்ததால் சிந்தாமணியை பற்றி நன்கு அறிந்த நல்ல நண்பர். கல்கி மற்றும் பொன்னியின் செல்வன் மீது